Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. Already நம்மளுடைய சேனல்ல NEET 2023 ஓட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நிறைய வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டா அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் நீங்க அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க தரவாவீங்க அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு 6 பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ NEET 2023 பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஓல்டு வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன், நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க கேன் கான்டாக்ட் 8870046080. Okay, so let us go to this video now. Now see here, an electric dipole is shown. Okay. இப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னாலே நீங்க வந்து இப்பதான் ஆக்சுவலி இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து 12th படிச்சிருக்க கான்செப்ட். ஸோ 2 ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிருக்கிறது தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா டைபோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இன் பாயிண்ட் பி டியூ டு த டைபோலிஸ், அதாவது இந்த பாயிண்ட் பில இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நமக்கு கேட்கறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்முலா, அதாவது ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கு, பிளஸ் கியூ ஒரு சார்ஜ், மைனஸ் கியூ ஒரு சார்ஜ். ஓகேவா? இப்போ பிளஸ் கியூ சார்ஜ்னால பி பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் நம்ம வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட ஜெனரல் ஃபார்முலா 1/4πε0 Q/R. சரிங்களா? Q/R இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட ஜெனரல் ஃபார்முலா. இப்போ 1/4πε0 அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ கியூ சார்ஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, டிவைடட் பை த டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இந்த பிளஸ் கியூ சார்ஜுக்கும் பாயிண்ட் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 5 சென்டிமீட்டர், இதுல 3 சென்டிமீட்டர் போச்சுன்னா ரிமைனிங் 2 சென்டிமீட்டர். ஸோ சப்ஸ்டியூட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர். மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து மீட்டர்ல தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 2 × 10⁻⁻². ஸோ நம்ம இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? கே கியூ × 10⁻²² (2). ஓகே, அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டியூ டு மைனஸ் கியூ சார்ஜ் 1/4πε0 K இன்டூ ஸோ மைனஸ் கியூ சார்ஜ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அங்க 8 சென்டிமீட்டர் வரும். 8 சென்டிமீட்டர் 10⁻⁻², அது மேல போச்சு அப்படின்னா 10⁻² ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ பாயிண்ட் பில இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு போத் த சார்ஜஸ். ஸோ த நெட் சார்ஜஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ரெண்டுத்துலயும் நமக்கு எது காமனா இருக்கு? கே கியூ × 10⁻² வந்து காமன். ஓகே, 1/2 மைனஸ் 1/8. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா you'll get the answer as 3/8 Q into K into 10⁻² volts. So 3/8 QK. So option C is your answer. Okay, option C is your answer. Now, let us see the next question. Okay. Now, the two thin lenses are shown, are of same focal length, but one is convex and the other one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be. So, அது என்னன்னு சொல்லி நமக்கு கேக்குறாங்க, right? So, see here. Focal length நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்? F. Let us take the focal length as F. Okay. So ரெண்டு லென்ஸ் நான் வந்து கான்டாக்ட்ல வச்சிருந்தா the power, net power is equal to, okay, when both the lenses are in contact, the power combination is equal to convex lens ஓட power plus concave lens ஓட power. Convex lens ஓட power plus நமக்கு concave lens ஓட power. So 1 power அப்படினாலே 1/f ன்னு சொல்லிட்டு 1/f of the combination is equal to 1/f for convex plus 1/f for concave. Okay, right? 1/f minus 1 plus 1/-f for concave lens. அப்போ net combination வரப்போ, right? So 1/f, அதாவது combination 1/f வந்து நமக்கு 0. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1/f 0. அப்போ f combination வரப்போ, okay, that is focal length of the both the lens அப்படின்னு வரப்போ 1/0. 1/0 வந்து infinity. So option is C. And 1/0, anything by 0, infinity. அதே 0/1 or 2 வந்து 0. இந்த கான்செப்ட் வந்து ஞாபகத்துல இருக்கணும். பிகாஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு பேசிக் வந்து நல்லா தெரியணும். அதாவது இன்ஃபினிட்டும் ஒரு ஆன்சர்,
ஜீரோவும் ஒரு ஆன்சரா இருக்கு. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் in the figure shown here is the equivalent focal length of the combination of the lens. What is the equivalent focal length அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இந்த லென்ஸோட காம்பினேஷன். ஸோ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ரைட். ஸோ 1 by f1 is equal to 1.6 minus 1 into 1 by infinity minus 1 by 20. So இதை நமக்கு solve பண்ணா minus 0.6 by 20. Okay, then now focal length is equal to minus 100 by 3 centimeter நம்ம எழுதிக்கலாம். Okay, for the second 1 by f2 is equal to இதே மாதிரி நம்ம lens formula எழுதி solve பண்ணா 1.5 minus 1 into 1 by 20 plus 1 by 20. Okay, f2 is equal to 20 centimeter. Okay, f2 is equal to 20 centimeter. The medium 1, 2, 3 எடுத்துக்கோங்க. Okay, for the third medium and first medium both are same. Third medium க்கும் first medium க்கும் வந்து focal length வந்து same தான். Okay, அப்ப net focal length for all the three mediums பாத்தீங்கன்னா 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. So இது எல்லாமே add பண்ணீங்கன்னா net is equal to, you will get it as minus 100 centimeter. So lens makers formula, அதுக்கப்புறம் combination concept ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. Okay, lens makers formula and combination concept you should remember. Right? Next question. Right. For the following logic circuit, truth table என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, here these are the two NOT gates. இது ரெண்டுமே NOT gates. அது வந்து இது ஆக்சுவலி இந்த கேட் பாத்தீங்கன்னா NAND கேட். ஓகே, NAND கேட். இப்போ A is equal to 0. ஓகே, இப்போ A 0 போட்டா நாட்டோட அவுட்புட் 1 வரும். நாட்டோட அவுட்புட் 1. NAND அப்படின்றப்போ 1 into 1 1, பட் NAND அப்படின்றதுனால 0 ஆயிடும். ஓகே, so if the input is A, B and the output Y will be 0. ஓகே, சோ அது பாத்தீங்க அப்படின்னா எதர் ஆப்ஷன் பியா இருக்கணும், ஆப்ஷன் டியா இருக்கணும். இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 0 1 இன்புட்டா கொடுக்குறேன். எனக்கு நாட்டோட அவுட்புட் வந்து 1 0ன்னு வரும். 1 0 நான் இங்க கொடுத்துட்டேன்னா ஆண்டோட அவுட்புட்டா இருந்தா 1 0 0 வரும். NAND அப்படின்றதுனால எனக்கு அவுட்புட் 1 வந்துடும். ஓகே, அப்போ 0 1 1 0 1 1. இப்போ செகண்ட் சீரிஸ் மட்டும் நான் செக் பண்ணாலே போதும். தேர்ட் சீரிஸ் செக் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீரிஸ் மூணுமே 0 தான் வரும்னு எனக்கு தெரியும். சரி, மூணுமே 0 வர மாதிரி ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் டி மட்டும் தான் இருக்கு. ரைட். சோ செகண்ட் சீரிஸ் மட்டும் நான் செக் பண்றேன். ஆப்ஷன் பி வராது. ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் டி இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், the resistance of a platinum wire at 0 degree Celsius வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ohms and 6.8 at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. So temperature coefficient of resistance R is equal to R naught into 1 plus alpha into T2 minus T1. Okay, so R resistance அப்படின்றது 6.8 is equal to 2 into 1 plus alpha temperature coefficient கேட்கிறாங்க, T2 minus T1. So 80 degree Celsius minus 0. Okay, if you solve this, you will get alpha value as 0.03 varum. 0.03 you can write it as 3 into 10 to the power minus 2 per degree Celsius. Okay. Next question. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards. மேல நான் தூக்கி போடுறேன். With a velocity of, see, நான் இப்போ பால மேல தான் தூக்கி போடுறேன். அப்போ இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து 4 meter per second. The ball strikes the water after strikes the surface after 4 seconds க்கு அப்புறம் the ball will strike. அப்போ டைம் வந்து 4 seconds னு கொடுத்தாங்க. Okay. Height of the bridge above the water surface னு கேட்டாங்க. So கீழ வந்து விழுந்துட்டா final velocity 0. Acceleration due to gravity அவங்களே 10 meter per second square னு எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க. Okay. When you know V, U and T, you can find acceleration. V is equal to
u plus ap. அதாவது இப்போ what is the time taken by the ball to reach the maximum height when you know the final velocity and initial velocity? You can substitute in this. For final velocity 0, initial velocity 4, acceleration due to gravity வந்து நமக்கு வந்து it is moving upwards. You have thrown the ball upwards. உங்க பால நீங்க மேல் நோக்கி தூக்கி போட்டிருக்கீங்க. Okay, and then final velocity, அதாவது when it reaches the maximum height, its velocity will be வந்து 0 into time. அப்போ t is equal to 0.4 seconds per. அதாவது மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் பண்றதுக்கு 0.4 செகண்ட்ஸ் ஆகும். Then height of the bridge above the water surface, s is equal to ut plus half at square. Okay, if you solve this, okay, initial velocity தெரியும் and time taken உங்களுக்கு தெரியும். From this, if you find s is equal to 64 meter. So equations of motion based பண்ண questions are easy, right? Next. A satellite is orbiting just above the surface of the Earth with period t. If d is the density of the Earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi by gd represents. எதை represent பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. Okay. See, time taken அப்படினாலே நமக்கு distance by speed. ஓகேவா? So circular motion அப்படினாலே distance வந்து circumference தான் வரும். அதனால தான் நான் 2 pi r. Okay, circular motion அப்படினாலே distance வந்து circumference of the circle. Okay, when it is moving in a circular path, அதோட distance cover வந்து 2 pi into r divided by time taken ஓட basic formula, time is equal to distance by speed. Speed வந்து velocity, we can take it. Okay. Now, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்ல ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஓகேவா, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து கண்டிப்பா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா தட் ஆப்ஜெக்ட் வில் ட்ரை டு மூவ் டுவார்ட்ஸ் இட்ஸ் சென்டர். ஓகேவா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டுவார்ட்ஸ் இட்ஸ் சென்டர் வந்து அதோடைய மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் அதால வந்து சர்க்குலர் மூவ்மெண்ட்ல போக முடியுது. ஓகேவா, சோ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எதனால இருக்கு? இட் இஸ் டியூ டு கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி எர்த். Okay, it is due to gravitational attraction of the earth. So gravitational force நமக்கு தெரியும் gmm by r square. Centripetal force வந்து mv square by r. Okay, so v square is equal to gm by r, velocity. And velocity you can take it as square root of gm by r. Okay, in the velocity, in the time period formula நம்ம substitute பண்ணலாமா? So time period is equal to 2 pi r into square root of r divided by square root of gm. Okay, time period 2 pi square is equal to 4 pi square. So square பண்ணா r cube மாறிடும் divided by g and mass of the earth, density d into அதோடைய radius, volume. Okay, அதோடைய volume into density d. Okay, so t square is equal to, you get 3 pi by gd. 3 pi by gd. So t square is 3 pi by gd. But 3 pi by gd represents t square. That is your answer. Okay, this is your answer. Next. Now, 43rd question. The radius of innermost orbit of hydrogen atom வந்து பாத்தீங்கன்னா 5.3 into 10 to the power minus 11. What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? Okay, third allowed orbit of hydrogen atom innermost orbit ஓட radius வந்து 5.3 into 10 to the power minus 11. Okay, nth orbit of hydrogen atom ஓட radius 0.53 into n square எத்தனாவது orbit divided by z into Armstrong units. A மேல இந்த மாதிரி டாட் வச்சு அது பேர் Armstrong units. இதோடைய பவர் வேல்யூ 10 to the power minus 10. Okay, third orbit அப்படின்னு வரப்போ 0.53 into 3 square divided by 1 Armstrong units. Okay, R3 is equal to n square R1. R3 is equal to n square R1. So R3 is equal to, so 47.7 into 10 to the power minus 11 meter. Okay, you can write this as 4.77 into 10 to the power minus 10 Armstrong units. So option B is your answer. Okay. Next question.
A wire carrying current I along the positive x length well, it is kept in a magnetic field கொடுத்துட்டாங்க. Okay, it is kept in a magnetic field. And then the magnitude of the magnetic force acting on it, magnitude of the magnetic force. So magnetic force is equal to current into length into magnetic field. Okay, current IL cross B. Okay, if you solve this, you will get 5IL as your answer. Okay, 5IL as your answer. There. Next, the net impedance of the circuit என்னன்னு கேக்குறாங்க. So net impedance Z அப்படின்றதோட formula. Z அப்படின்றதோட formula என்னது? Square root of R square plus XC minus XL square. அதாவது சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நிறைய கால்குலேஷன் வருதுன்னா கீப் இட் அட் தி லாஸ்ட்ல அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 50/5 மில்லி ஹென்ரின்னு தெரியும். ஓகே, அண்ட் இதுல இருந்து நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணும்? எக்ஸ்எலோட ஃபார்முலா 2πfl. 2π கான்ஸ்டன்ட், f அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி, எல்லோட வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் யூ கெட் 5 ohms as xl. அதே மாதிரி xc-யோட வேல்யூ வந்து 1/2πfc. ஓகேவா, 1/2πfc. ஓகே, கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து 10⁻³ மைக்ரோஃபாரட்னு தெரியும். ஸோ xc-யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் 10 ohms as your answer. அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அவங்களே 10 ohmsனு கொடுத்தாங்க. ஓகே, இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் ஆல் த வேல்யூஸ் இந்த above formula, ஸோ 5√5. இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, இம்பிடன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைன்னா கரண்ட் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, இம்பிடன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைன்னா கரண்ட். சப்போஸ் இந்த சர்க்யூட்ல கரண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா I is equal to V/Z. ஓகே, இந்த சர்க்யூட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்பிடன்ஸ் கேட்கலாம். சப்போஸ் இந்த சர்க்யூட்ல கரண்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண Z வேல்யூ இம்பிடன்ஸ் அண்ட் தென் வோல்டேஜ் அவங்களே கொடுத்துறாங்க. 220/Zன்னு போட்டாலே ஆன்சர் வந்துடும். சரிங்களா? Ten resistors, each of resistance R are connected in series to a battery of EMF and negligible internal resistance. 10 resistors connect பண்ணிருப்பாங்க. Then those are connected in parallel to the same battery. அதே வந்து parallel-ஆவும் connect பண்றோம். So அப்போ total resistance என்னன்னு கேக்குறாங்க. When they are connected in series, equivalent resistance வந்து 10R. Okay, 10 resistor, each of resistance 1. Okay, equivalent resistance வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? 10R. இப்போ R is equal to 10 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம 100 ohmsனு சொல்லலாம். சரிங்களா? ரைட். when they are connected in parallel, equivalent resistance வந்து 10 resistance இருக்கு divided by R. Okay, so ஒவ்வொரு R/10, so 10/10 1 ohm when they are connected in parallel. Okay, then what is the value of L? Then those are connected in parallel to the same battery, the current becomes n times, is increased to n times. So if you do this, 100 is your answer. So the comparison எப்படி இருக்கு? 100 தான் உங்களுடைய ஆன்சர். ஓகே, 100 times as well. Then calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction in the floor கொடுத்துட்டாங்க. Coefficient of static friction and floor கொடுத்தாங்க அப்படின்னா retarding force is equal to, you should know that retarding force is equal to force of friction. Okay, retarding force ma, force of friction mu into m into g. So acceleration is equal to m into g, which is equal to 0.15 into 10. So 1.5 meter per second square. Okay, 1.5 meter per second square. ஓகே, xt graph of a simple harmonic motion கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஒமேகா அப்படின்றது ஒரு ஃபார்முலா என்னது? 2π/8. 2π/8 you can write as pi/4 seconds per seconds, and acceleration is equal to minus a omega square. So minus 1 into omega வந்து pi/4 square, which is equal to minus pi square by 16 meter per second square. See here, a bullet fired from a gun on a rectangular wooden block with velocity u. So இங்கதான் gun. Okay, u velocity. Okay, when bullet travels through the block
along its length, அதாவது 24 சென்டிமீட்டர் உள்ளது. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய velocity u by 2. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. Here the velocity will become 0. What is the total length of the block? What is the total length of the block? Let us take this distance as x centimeter. Okay, let us take this distance as 10 centimeter. First, v square minus u square is equal to 2as. Okay, இந்த 24 சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளவு ஆக்சிலரேஷன் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இந்த 24 சென்டிமீட்டருக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரேஷன் பாத்தீங்கன்னா v ஸ்கொயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா u by 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி u and 24 சென்டிமீட்டரை வந்து 0.24 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப ஆக்சிலரேஷனோட வேல்யூ 8u ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 9 into 0.48 வரும். இந்த 24 சென்டிமீட்டருக்கு என்னுடைய ஆக்சிலரேஷன். ஓகே, அண்ட் திரும்ப இப்போ என்னுடைய பிளாக் வந்து திரும்ப எவ்வளவு தூரம் போகுது அப்படின்றது நான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்றப்போ சேம் v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2as. செகண்ட் அந்த x டிஸ்டன்ஸ் போகுது, அப்போ 2 into ஆக்சிலரேஷன் into x. ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட்டைன்ட் 0. அந்த x டிஸ்டன்ஸ் அது டிராவல் பண்ற வெலாசிட்டி u ஸ்கொயர் பை 9. ஓகே, so what is the acceleration here? u square by 18x. Okay, throughout the block the acceleration remains constant. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் ஈக்குவேட் பண்ணா u square கேன்சல் ஆயிடும். x is equal to 3 centimeter. So இந்த x ஓட வேல்யூ வந்து 3 centimeter. அப்போ total length of the block வந்து பாத்தீங்கன்னா 27 centimeter. Okay, now a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown. Magnetic field at point P. Okay, P point la irukkudiya magnetic field ennu kekranga. Okay, let us take this wire as 1, இந்த wire 2 nu eduthikalam, இந்த wire 3 nu eduthikalam. Okay, magnetic field at point P due to wire 1 அப்படின்றது mu naught I by 4 pi r. அதே மாதிரி magnetic field at point P due to wire 3 வந்து mu naught I by 4 pi r. Then magnetic field at point P due to wire 2 அப்படின்றது mu naught I by 4r. So net magnetic field அப்படின்றப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். So எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா mu naught I divided by 4r into 1 minus 2 by pi. So it is pointing away from the page. It's pointing away from the page. சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரோட கொஸ்டின் பேப்பர் கம்ப்ளீட்டா அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது சில இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ஸ். அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டா நம்ம வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 7 வீடியோஸும் 2023 பேஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பேஸ் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்செப்ட் எடுத்து நீங்க திரும்ப அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சாலே போதும். You can increase your correct attempts. Okay, so all the best students, do your exam well, prepare for your exams well. Don't forget to subscribe our channel and share this video with all your friends. Thank you. Learn to lead. We make winners who lead.